Today we learn some German phrases used at railway station. Where is the train station? Wo ist der Bahnhof? The train is running late. Der Zug ist spät dran. What time does the last train leave? Wie viel Uhr fährt der letzte Zug? Where can I buy a ticket? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Where is the ticket counter? Wo ist der Fahrkartenschalter? When does the next train to Berlin leave? Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? If you want to learn more German, then subscribe and contact us.